The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਿਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। So this morning non-farm payroll, ਕੱਲ ADP ਨੰਬਰ ਸੇ ਆਏ ਸੀ non-farm payroll, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਇਆ non-farm ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਹੈਗੇ they were very actually better than what ADP numbers were yesterday. So ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ this morning ਉਹ ਆਏ 147K ਨੰਬਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੇ forecast ਕੀਤਾ ਸੀ 1,11,000. So they were better than expected. And the last number that came in was 144. They actually beat them. So that's why the market is was almost got to 6,300. It was trying to break above that, but it really didn't get above that. But it's still sitting at 6291 right now. It's at all-time high. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵੀ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਫੋਰਕਾਸਟਡ? Yeah, unemployment rate actually fell to 4.1%. The forecast was 4.3. This means U.S. economy, according to these numbers, is doing well. It's not doing as bad as it should. But overall, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਾਨਮੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, even though this is a good news, they beat the lower forecasted numbers, doesn't mean this is really a good news. It's still the U.S. economy is still going to the downside. ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜੋ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? Well, obviously, Guinea, I mean, if these, the problem is if these numbers are good right now, this is what Donald Trump wants. He wants interest rate cuts. But the problem is if these numbers are beating the forecasted numbers, that's why Jerome Powell is on a hold. Plus, you got your unemployment rate going down 4.1% instead of going up. So there is no reason to cut interest rates according to these numbers. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜੀ 50-50 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੀ।
Well, no, actually, according to the numbers this morning, this almost maybe 10% now, just getting ਜੀ cut into interest rates in July, and they're much, much better. They even gone less in September to cut interest rates. So it's possible with these numbers here. And remember, we still have CPI data coming out, PPI data coming out, and GDP numbers coming out. All those numbers will tell us what's going to happen in the market too. But these numbers are not indicating that we should get an interest rate cut in July. But ADP numbers yesterday did ਜੀ suggest that. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ So let's take a look at the ES futures this morning and what are they doing. And like I said, they're breaking the all-time high. So right now, sitting at almost 62.90, and they're just waiting to break above this 6,300, where it's all black space to the upside. And we don't know how far after that it can go up. The market is also waiting for the budget news that is stuck in Congress right now, and there's about 12 GOP members that are holding off on voting yes to it. And right now, that budget is in trouble right now in the Congress. And if they make any changes in Congress, the budget's got to go back to the Senate for review, and they could make changes. This could go back and forth. If today that budget does not get out of Congress, chances are this budget could end up going back and forth between Congress and Senate instead of getting the signature on tomorrow, where Donald Trump wants to sign this into a law. But going forward, this could, if it doesn't get it to this week done, I think it could be next couple of weeks where it could go back and forth ਜੀ before it finally gets signed. There are a lot of problems in that budget. So if you guys been following them, I've been telling you what the problems have been in that budget. ਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਭਾਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਜਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ So budget has a lot of issues. The big thing is for this budget, they're taking money away from the poor and giving it to the rich. Basically, that they're giving tax cuts to the rich. That's what they're doing. Even though he says, I have no tax on tips, I have no tax on overtime, but the rest of the budget is not good for the lower class, because it's basically they're taking a lot of money out of Medicaid that goes to a lot of people who have insurance. And if it's almost like $1 trillion that's coming out of that. And that's what a lot of people are, especially the voters in the US, are fearing. And when they're going to see that Medicaid cuts and that their insurance benefits going to be cut, this may not be good for the next election, which is coming out in mid next year, especially for the Congress and the Senate. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿੰਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਾਂ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਲੀ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਾਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਗੋਲਡ ਫਿਰ 0.5% ਅੱਜ ਡਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ So with this data this morning, oil is a little bit down about 28 cents, which is not much, sitting at 67.17 right now. We also have an OPEC meeting coming up soon. And gold obviously is down with this numbers at $20, which is sitting at 39. So I've been saying lately that the gold price will come down to around to the 3,200 level. That's what I'm expecting. And that so far it's holding that line onto the sideways. So I think gold is headed a little more to the lower side. ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲਵਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ So same thing with silver, even though it's showing up a little bit right now, the commodities are sort of heading to the downside, even though this is a little bit up. Remember, silver has never been priced right. I don't think it's ever been priced right. ਜਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲੈ ਲਈਏ ਬਾਕੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ commodities ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈਆਂ, even natural gas has been doing better performer than silver. So silver is kind of stuck in this range, not doing much. ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਪਰ ਭਾਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? Copper is more of a commodity base that is, if the economy is doing well, that's when copper will pick up. Copper is used in the electrical wires. It's also used in the copper wire. It's used in the copper wires, and it's used in the what do you call those home pipes. So copper is pretty good metal for conducting, and that's right now copper. We need the economy to pick up for more for commodity, especially like copper, to be used. But there are a lot of good stocks out there that you can buy on copper. ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਰੈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫੁਟਸੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਗ 40 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰੋ ਸਟਾਕ 50 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 0.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 1.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 0.5% ਡਾਊਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 1/4% ਡਾਊਨ ਆ ਜੀ। ਹੈਂਗਸੈਂਗ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਰੈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਸਟਾਕ ਫॉर ਟ੍ਰੇਡ ਫॉर ਟੂਡੇ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੈੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਠਿੰਡ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਨੀ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ WCN ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ, ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਈ ਭਾਜੀ। WCN ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਵੇਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨੈਸਡੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟਡ 178 ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਟ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 50 EMA ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ WCN ਨੇ, ਵੇਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Q3 ਅਰਨਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਬੀਟ ਔਨ ਸੈਗਮੈਂਟਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਵੇਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਐਟ ਬਾਏ ਮੈਲੀਸੀਅਸ ਰਿਸਰਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ 174, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬਣਦਾ ਜੀ 170 ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੀ। ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 46 ਬਿਲੀਅਨ, ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਡੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 111 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਸ਼ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 4.79 USD ਤੇ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ 7.43 USD। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਬੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ।
ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਲਾਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4% ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕੀਤੀਆਂ, 0.5% ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 175 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬਣਦਾ 170 ਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਭਾਜੀ WCN ਕੰਪਨੀ ਆ। Yeah, the WCM. Sorry, I had a very important phone call I needed to take. WCN ਭਾਜੀ। WCN? ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਆ, ਚਾਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੀ ਬੈਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਡਾਊਨ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Look, WCN is a waste management. It's just like GFL, and there is another company. Three of them I really like. I like this company, but probably coming out a little bit down. But overall, long term, I like the stock like that. This is the garbage collectors. So a lot of stuff is especially like these are mature companies, WCN, and this is a waste management company as well. And then there is GFL. The one I really like is a Canadian company, which is a GFL Environmental, and they're sitting at a nice stock. I like all three of them. And if it's dipping on some news, I haven't read what the news is. If it's giving us a dip on the news, I think it would be an interesting buy. So just take a look at what the news is first, and then see if it's really not a lot of bad news. It might be an opportunity to buy to the upside. ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਟਿੰਡ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਭਾਜੀ ਨੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੀ। What's the ticker on that? NOBLE ਨੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ। ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ NE ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਹ Yeah, NE's well look like the one now. Okay, stock's been coming down. It had a nice U shape to the upside. So Noble Corporation, it's an IPO that was done back in 2022. Quickly take a look at what the company does. Noble Corporation is a drilling, so they're into gas and oil industry. Pretty good dividend there, 7%. $4.49 billion company. Let's see, revenue pretty consistent to the upside, solid growth. Dividend was good. Statistics, company is very cheap. So looking at the fundamentals is cheap, and the revenue growth is very good. I like what the company, one of the things I like to take a look before is the balance sheet quickly, and they look all positive. I think you should buy this stock. I think it's nicely going to the upside. So it's a very solid stock, sitting at $28.27. It is up a little bit this morning, but the fundamentals are good. The stock is turning around. Do you want a stop loss? I think you maybe have a tighter stop loss around 26.25. That's where I would put the stop loss. But the stock does look good. Fundamental is good, and also technically looks like it's turning around back to the upside. ਜੀ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਆ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਾਕ ਫॉर ਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਯੂਰ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟਿਪਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ we trade okay, a little bit of our group. We teach people how to trade. We don't give out tips, but we tell you what stocks are going to go long term, short term. But we do it in our own group there. So it's we do give you a lot of stuff, but there's a free part of it. There's a cost part of it. So we have members who have been around with us for now like up to 3 years. So if you want to learn to trade, we really focus on teaching you how to trade stocks, how to learn the market. So we don't focus a lot of it, but we have a lot of stuff to teach you. We have automatic algos you can follow as well and take a look at them, how to do. We try to help you in so many different ways. It's actually a complete program, how to teach you how to trade. So my number is Guinea, if you can put it in there. You can that's my WhatsApp number. You can message me, and I can send you the link.
you can try it out for a couple of weeks for free. You want to try, try it out. We offer tryouts, no problem, without any cost. So take a look at it and see if you like it. But again, there's lots of everybody asks for tip, what stock, but a lot of the when you're giving out tips, you shouldn't be listening to any tips. You should understand what stocks you're buying, right? You should understand the basics of it. It takes about 5 minutes to look at a stock and tell you whether you should be putting money in it or not. So, and if you want to be comfortable and don't want to, people, there's all kind of people giving tips out there. But if you don't know what the company does, you don't know where to buy, you don't know where to sell, then it doesn't, a lot of people become long-term holders when the stock keeps going down. They don't know where to sell, and they end up losing a lot of money. But to do properly, please learn the stock market. It doesn't take, the first couple of $1,000 you're going to put in the market, use it to learn to make the market. And that once you learn it, Guinea, I mean, it sticks to you rest of your life. Any job you learn, it stays with you forever. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 416-577-2321. My number is 416-577-2321. ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ BSE ਸਟਾਕ ਪੈਨਲਟੀ ਬਾਈ ਸੈਬੀ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਸਮਿਨ ਹਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ should I book profit from BA and buy K-Web at this level? Look, I will tell you what I'm doing, but but the thing is, I'm not going to stop anybody from booking a profit, because we made pretty good profit in Boeing. We bought it really cheap. I'm personally holding Boeing from $135, but I haven't sold it yet, and I do have a good profit. But the thing is, I'm holding. The reason I always have a reason why you're still holding on to a stock. One of the reasons is defense spending. Remember, all the European countries and the Canadians, they're all hopping their GDP percentage, which is 5%. They're going to be spending on the defense bill, defense part of the NATO, right? So where is all that money going to go? It's going to go into defense stocks. And Boeing is one of the government, U.S. government defense stock. They buy a lot of, military stuff from them. So that's where I still think Boeing is going to benefit going forward. I think my target is 240 to 250 on it. But again, we made good profit, good money on this. And if you like, Jazz, if you're, like I said, if you are making a lot of profit, I'm not going to stop you from taking some. But what I'm looking for actually, after this, hopefully, the rate cut or we get a budget approval. After that, I'm going to be taking some money out of the market. That's where I'm going to be taking, because once we get the budget passed, this market's going to go higher. If we get the rate cut, we're going to see the market go higher. And that's when I want to start getting out of the market. ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ K-Web ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਕ? ਬੋਇੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। K-Web $33 ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣਾ $25 ਦੇ ਕਰੀਬ। So K-Web is it's a pretty. I looked at it before. The chart looks pretty good, but quickly take a look at it. Analysis on this one here. It's a China ETF. I think this one is going to get approval. The way the Chinese economy is getting approval, that's what you need to really look at. The Chinese economy. I think it's pretty good overall, and I think it's going to just approve from here. It's already it's been beaten up to the downside. The Chinese are coming out with pretty good, the AI stuff, especially
Even this morning, there was a news this morning. Actually, I'm reading headlines. US is going to allow them to use the chips, the American chips. And I think this is too late. I think the Chinese are already making good chips on their side. They see it now, and they might be even better chips than that US is producing. So US has been actually China has been very quietly developing their own economy in chips market and the technology sector. They're making cars better and better. Technology is getting better and better. Their phones are getting better and better than the Apple phone. ਜੀ And so overall, the Chinese have been doing good. Yeah, this is a good time. I think if you want to own K-Web, I think it's a very good time. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ K-Web ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ Boeing ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਗੈਰੀਅਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨੀ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ, ਹਾਊਜ਼ Amazon at current price or any other stock? I like Amazon. Amazon, I think I got $150 target on it. Yeah, I like Amazon. ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ Amazon, ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਮੇਰ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਊ ਔਨ ARM ਐਂਡ HEMAX। ARM is a chip designer. So they've been not doing as well as the other chip, actually. If you look at NVIDIA, if you look at some of the other companies, there's a lot of competition in this field since ARM did their IPO. It's not a UK company. Remember, NVIDIA tried to buy them out. But since then, there has been a lot of competition in this field, chip design especially. And a lot of these companies, even Amazon, has been getting into this field, designing chips. And that's what Jeff Bezos has been doing. A lot of stuff, work in the background for Amazon, is trying to improve on the chip. So a lot of competition. So I don't know what ARM's going to do with all this competition. So just expecting a lot of competition. Now, unless they really come out something with a new kind of a design, I see a lot of competition in this. ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ NVIDIA ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਟਾਕ ਨਾਲੋਂ? No, I don't prefer them any. When one field, ਜੇ company ਨਾ competition ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then you don't know what it's going to do. That's the problem, and that's when I like to stay away from that. And the clear cut winner ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, then it's a different story. But there is no clear cut winner in this one. ਜੀ। ਤੇ HEMAX ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ HIMAX। Technology, Simex Technologies. Okay, the stock chart doesn't, kind of recovered from the bottom, but not been doing good for years since back. You know what? As I'm looking back all the way to 2014, this stock is stuck right here. This is the kind of stocks I just like to stay away from. Doesn't matter what the fundamentals are. When they've been running this stock like this for almost 10 years, I just like to stay away. But quickly take a look at the financials, overview what this company does. They do display imaging processing. This is a lot of competition in this field too. They have only one $1.6 billion company. They pay a good dividend. Even the numbers look good, but the company's not doing anything. When you see a chart like this over the long term, just stay away. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਫੋਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਇਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ ਮੈਕਫੋਸ ਲਿਮਿਟਡ, ਰੂਬੂ। Okay, I don't follow the company, so I'll just leave it there. I can't give you my opinion on it. ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ, 50% ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ। ਕਾਕੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਥਰਸਡੇ ਟੂ ਪੰਜਾਬ PBC ਟੀਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ UPST? Yes, we can do that. UPST, Upstart Holdings.
I know this company for a while. They were very, popular back just after COVID. ਜੀ They are, since then they've been going to the downside. So this is they have an artificial intelligence platform. They're lending money, like if you want to go buy furniture or stuff like that. This is what this company do. They lend furniture for money for big items, and they'll lend you money. But again, I'm not. They're like they're taking credit cards. You got to pay every month. These companies give you a longer time to pay their debt off, and that's what basically they do. And they're fine. Upstart's been, like I said, very popular back here, but it's since then it's not been doing this. Remember, they're competing against with all the credit card companies. Credit company cards are doing better, and they're making a lot more money. So I'd rather be in a credit card company than actually a company like this one. ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ। ਕਾਕੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਥਾਟ, please correct me if I'm wrong. From yesterday's talk, if we get interest rate cut in July, shouldn't this pump the USD? ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ like I Canada do rate cuts and Canadian currency goes down. Same thing. If you cut interest rates in the US, what does that do? That weakens the US dollar. And if you look at the US dollar index, I'll show you that it's going to the downside. Why? Because we keep talking about interest rate cuts in the US. And the US economy also is going to the downside. If you look at the economy and you look at the interest rate, if they're cutting interest rates and all the economic numbers since start of January, they're all going to the downside. And that's why the US dollar is weak. And it's going to get weak further. I've been... we have given out trades in our Discord for on the Forex. If you're a Forex trader, we've been short on the American dollar now for a while. Look at we gave a long trade on the euro back down here when it was $1.10. I buy the euro against the American, and it's sitting at $1.17. Our target on the euro right now is $1.20 against the American. It's going to go higher on the Forex market. So why is it higher? Because the US dollar is going to get weak. And if they cut interest rates at the end of July, which a lot of people expect, but with the numbers this morning, with the non-farm payroll, that may not happen. So that actually should strengthen the American dollar, which it has. Why? Because you have a little bit of drop on the euro, but long-term effect, the US dollar is going to get weak. I think in the next year, the euro should be at $1.20, very close, and going higher against it. Same thing with the pound. The pound is getting, look at that, pound is getting stronger against. And if you're looking at the Canadian dollar, remember $1.48 out here? Look how strong the Canadian dollar's got against the American since January. Why? Because the economy in the US is not doing very well. And the US dollar is going to see a further weakness to the downside. ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। Hims and Hers, this is a healthcare stock here. It's been pumping up lately. They're making a lot of news, buying platforms in Europe and stuff like that. Recently it got kicked to the downside. There's a lot of competitors in this field, and this came out very popular. They did a lot of advertising as well. But overall, if looking at the stock, especially fundamentally, it's not, it's a little expensive, but it's a growth stock though. The number, what I like impressive is the revenue. So I like the stock, but so on the short term, ਜਿਹੜੀ growth ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਹੁਤ quick ਹੋ ਗਈ ਆ, stock ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ lift ਹੋ ਗਿਆ. So ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ stock ਹੈ sideways ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ. So I definitely think that you should just wait further on this, but I will not jump in it right now. I think it's ahead of itself with those numbers. ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਵ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲ ਕੈਨੇਡਾ। BCE, it's stuck around the $30 range again. I think maybe the low here.
I don't. If you're gonna buy it, I would put a stop loss around the $29 area. But I'm looking for a break about $132.16. I am holder of this stock for a while now. I've been collecting the dividend, so dividends been helping me a lot. But I'm looking at a $32 break to the upside. I think they will improve over the next couple of years. They're trying to cut down to their debt, and I think they realize that the stock is not going to do well till people see that debt going to the downside. And I think they will. They already cut their dividend in half, and it's still a pretty good dividend, even if I'm cutting to from 98 cents to 44 cents, which is still better for long term. So I think it's still pretty good. It's do I average down? I'm looking at around $32 if it breaks to the upside. ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਮਨ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸਟਾਕਸ Thank you, Ji. Thank you so much. Appreciate that. Thank you. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਵੀ ਬਾਈ ਐਨਟੀਆਰ ਐਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ Oh, I love NTR. Been holding this one for $64. Okay, it went down up to like 80. Sorry, this is the American price. Let's take the Canadian price. I'm looking to break above the 83.37. This is a good stock. It's nitrogen, potassium. You need it to grow. The farmers need to grow this food. They need this stock. And above 83 is a good buy. I think even at current price, I am a long-term holder. It was a nice dip buy here around the $78 if anybody got into it. But I'm a long-term holder of NTR. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨ ਯੂ ਚੈੱਕ ਆਸਕਰ OSCR OSCR, okay. Oscar Health. I don't know much about this stock, but it has been going sideways since 2024. Take a look at the financials. What do they do? They're into health insurance company. Okay, you know, health care insurance companies have not been doing very well, but the ones I like is UNH and Humana. Those are two of my favorite ones, even they're beaten down. So same thing, you know, insurance companies are cheap, but their numbers are better than what Oscar Health is. And statistics overall, they don't look too bad, but the price to earnings ratio is a little high right now. But overall, these numbers are not bad. And revenue growing is pretty good. I like the revenue growth as well, but earnings are positive and showing a little bit negative numbers in the Q3 and Q4. But other than that, it doesn't look too bad. But like I said, I like UNH and Humana better. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ DHI ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ Oh yes, DHI. These are my recent. When we were down here, we were telling everybody to buy in our group. Why? DHI is a home builder, and another one is DR Horton. These companies, both of them are home builders, and there's one third one actually somebody brought up in the group. It's really a solid company, which is a GRBK. So I'm giving you three instead of just the DHI. Why do I think these stocks are going to go up? Because if the interest rates come down, what are the mortgage rates going to do? The mortgage rates are going to come down, and if the mortgage rates come down, what are people going to do? They're going to buy homes. They're going to get a mortgage is cheaper. So that's why I think DHI. I think these are bottomed out really nicely. I am a personal owner. We bought this stock around 115, 120, and I'm also owner of. If you look at DR Horton, DR Horton. And this stock is the one you just talked about. Sorry, DHI here. So DHI is the one you were talking about, and yeah, definitely I'm a buyer of this stock. And PHM actually, I wanted to show you. PHM is Polte Group is the other one. They're the same similar boat. I own both of them, and I am actually thinking about buying the third one, which is the DRBK. And this one is really a good one. It's bottomed out too. So all three of them are you can't go wrong with with buying any of them. Remember, this is my personal opinion, right? Consult your financial advisor before you take any of these actions. So I'm just
looking at this, and this is for educational purposes only. So just remember that. And when you risk any type of money in the market, please consult your own financial advisor. ਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਸਕੈਮ ਫॉर OST ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $4 ਦੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ 7 ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੈਨੀ ਸਟਾਕਸ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ Penny stocks are penny stocks. The reason for the reason they're penny stocks is there's a reason. Okay. Penny stocks, 90% of them go bankrupt. 90%. Okay, that's what you're taking a risk on. So penny stocks, stay away from them. The problem with they're like I said, they're just a reason why they're such a low price. And I know a lot of people, they trade it for, if one stock is trading 10 cents, it doubles to 20 cents. But how many shares are you actually buying? How much money are you actually putting in? Make a good profit. And always do your homework. Do the fundamentals. That's what we teach here. We teach you how to look at these stocks. And I can look at one, like a balance sheet, and in a second, I can tell you whether stock is worth buying or not. And that's what we teach you guys. In 1 second, you can make a decision whether you should be buying that stock or not. If you look at the GRBKR, I can tell you in 1 second whether you should be in the stock. Basically, we teach you all that. You basically go into their financials, look at the balance sheet. This will tell you right here. In 3 seconds, you look at these 3 numbers, and you can tell whether you should be in that stock or not. And that's what we teach. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੈਨੀ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ Yeah, tomorrow's markets, American markets close, so we'll be back next week. And have a nice long weekend. I guess this is the US long weekend. July 4th tomorrow. So happy America Day. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the